Shuddha, você sabe. Yeah. Yeah, we can, it's just so easy to sing three mantra, huh? Já viu você cantando o Trimantra? Ele sabe que você sabe cantar, ele viu você lá no Gnani. Okay, so let us begin. All right, so you start, Eunice, when she will sing. Ok, vamos nós duas. Namo Vitragai, Namo Arihatana, Namo Siddhanam, Namo Ayariyana, Namo Vazayana, Namo Loye Savam, Exau Panchanamukaro, Seva Pava Tanajano Mangalanam Chasavisim Padamana Vai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragai. Namo Arihatana. Namo Siddhanam. Namo Ayariyana. Namo Vazayana. Namo Loye Sahanam. Ezo Chanamukaro Savapavapanajano Mangalanam Savezim Padamana Vai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Mais Namo Vitragai. Namo Arihatana. Namo Siddhana. Namo Ayariyana. Namo Vazayana. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro Seva Pava Panajano Mangalaja Savisim Padamana Vai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. Jai
Chitanand. Beautiful. Oh, so beautiful. Wonderful. Shuddhatma Bhagavan. Huh? How old is Fernanda now? Huh? Eunice, how old is she now? Just 5. Just 5. 5 is very special for all of us. You know that? 5, the number 5 is very special. 5 Agnas. We have the 5 Agnas. We have, yes, and we have the 5-year-old Fernanda. FF. 5-year-old Fernanda. Huh? Shuddhatma Bhagavan. So wonderful. Yes, 5. Huh? 5. Yes. Do you want to sing something for me? You want to sing a song for us? Would you like to sing something else? Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar. Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar ho. Jaikar ho. Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar. Yes? You will sing, huh? Beautiful. Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar ho. Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar ho. Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar ho. Asim Jai Jaikar ho. Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar ho. Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar ho. Wonderful, wonderful. She'll be singing with the Gnani now. Right? Yes. Yes, with all the other children too, you know. Yes, so wonderful. Okay. All right. We're going to have, where is Josie? Let's have Josie do the 9 columns. Josie, 9 columns, huh? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Read the 9 columns, my dear. Yes. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial
a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejos sexuais. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com o equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai-se Satidana. Tá vazia. Sem som. Não são. Elas têm som. All right, I know why. It was because the problem was with me. I had muted myself while our dear Josie was speaking. Okay, so can you hear me now? Yeah. Yes. Okay, all right, good. Yeah, it was. So we begin this 117th session. Denize, are you going to be translating or? I can translate, but it would be Marcia. Isn't she here? No, she is not, that I can see her. So until she comes, let's just continue to. Yes, I I don't. can. No, When not she a problem. let me see if she's here. Maybe, oh, there's another page here. No, I don't see Marcia. But let me know when she's here, then we can take Okay, Marcia. So we are having the 114th session of the Flawless Vision today. We continue with. Então, 114 de visão impecável hoje. Yeah, you 114, this probably goes longer than a couple of years that we have been with the Flawless Vision of our own. The Flawless Vision is of our own that has begun through the Gnanvidhi of our Gnani Purush Dadashri. I didn't understand, Shuddha, sorry. The Flawless Vision is really now our own. The Flawless Vision is not somebody else's. A visão impecável agora é nossa, ela não é de alguém. And the Flawless Vision has begun within us, you see. There is dentro de nós já. We have the flawed vision, which is from the past life, and Nós temos a visão que não é impecável, né? A visão com falhas, né? Que vem da vida passada. And we have the flawless vision, which is the new one that has begun within each one of us.
E agora nós temos a visão impecável que começou dentro de cada um de nós. Yeah, it is through this flawless vision which keeps on increasing every time we come back to it. The flawless vision will keep on increasing every time we keep coming back to it. You see? E essa visão impecável, ela se mantém crescendo cada vez que a gente retoma ela. Né? So we listen, with a lot of energy and with a lot of love, we enter into that vision which is our own. You see? Então, com muita energia, a gente entra nessa que é a nossa. Yeah, this, it's, we were using that vision. I keep getting this sound. Let me see where it is coming from. Mute everyone and then continue. Now let me see, unmute you. Now, do you get the sound now? Is it okay? Is this better? Better now. Yeah. So, it started again. Is it? No. Let me see. Okay. Just a minute. Just a minute. I'll be right back. Okay. Give me 1 minute. I think that I can you hear it from my side? Is it from me that you're hearing the sound? Yeah, I know. Believe so. Okay. All right. Hold on. Descobriu que o barulho vem da casa dele mesmo. Hi. Do you still hear it now? Can you hear it now? All right. No, it's good. Okay. It's through the flawed vision, as we said, is the vision. Com falhas. Is a vision that is of the non-self, that is of the non-self complex. You see. And mine is the flawless vision, you see? Huh? E a sua é a visão impecável. And through this my vision we begin now. We say my vision, Minha visão. This vision of the self, we begin and we continue with it, with Dada, and with that we convey our highest namaskars to everyone who is present here. E com essa visão impecável, a gente vê cada um de vocês aqui e damos os mais profundos namaskars para cada um. I have given you the link to the pages that we are going to be talking, and I will share with you the PDF now, and we go and let's see what we see. Okay. Ele compartilhou o link no chat do texto e vai compartilhar a tela com a gente. Shuddha, I'm in the Zoom with the iPhone, and I need to go to the iPad. Okay. If not, I won't be able to read. Okay, you might be able. Okay, you will be able to read what's on the screen. But anyway, let's see. All right. You think so? I'm old. You're what? You're what? You said Denize is. Denize is old. Denize's eyes are. Yes, Denize's eyes are not conveying, but you're fine. Let me see. But his eyes can't read. So small. Okay. All right. Let me first go there. Yeah, I understand. I saw what I heard. Eunice said it's too small, but let's at least go to where we are, huh? Page 82. Was it? Okay.
87. We have to go, Shuddha. We just come from the spiritual center. Yes, my dear. Okay, that's fine. Highest namaskars. And right, enjoy the little one. We see you, huh, Eunice? Jai Sachidanand. Wait, okay, let me just... I'm already in the iPad. Okay. all right. Now I can do it. Yes. Okay. All right. You can see. So now I will share. Huh? Okay. We have covered all of this. Now we come to Dada, the doctor of mistakes. All right. Então a gente já cobriu todos os tópicos anteriores e vamos para o Dada, médico dos erros. And I think we may have read this, but if we just a short paragraph, so let me just quickly read it in case again. Ele acha que pode ser lido, mas ele acha que vale a pena ler de novo. Eles são curtinhos. All right. It is when you come to know that you have countless mistakes within you. When you come to know that you have countless mistakes within you, then you will be able to see those mistakes, and that is how your mistakes will decrease or diminish. Do you think that I ever see other people's mistakes? Do you think that I ever see other people's mistakes? Do you think that I ever have the time, It is only because of your great merit karma that I point out your mistakes to you. These mistakes of darkness proliferate within you like a disease. When your merit karma unfolds, when good karma unfolds, I use my energies and powers to dissect those mistakes within you. As compared to the surgeries these regular doctors perform, the operations that I perform require 100 and 1,000 times the effort. Okay, let you read this now. Quando você vir a saber que você tem inúmeros erros dentro de você, você será capaz de ver esses erros. E é assim que seus erros diminuirão. Você acha que eu nunca vejo os erros das outras pessoas? Você acha que eu ainda tenho tempo? Do you think I even have the time? Vocês acham que eu ainda tenho tempo? É só por causa do seu grande karma de mérito que eu aponto os seus erros para você. Esses erros das trevas proliferam dentro de você como uma doença. Quando o seu karma de mérito desdobra, eu uso meus poderes para dissecar esses erros dentro de você. Em comparação com as suas cirurgias que os médicos realizam, as operações que realizo exigem uma centena de milhares de vezes de esforço. See, okay. All right. So, hold that. Or so many of you probably have your own iPads or your own book in front of you, so that I'm going to now stop sharing this so that we can discuss this just a little bit. Ok? Okay? Ok. All right. Ele vai, porque a gente ele acha que todos já estão com All right. Okay. texto frente e tal, então ele vai parar de compartilhar para poder ver o rosto de todo mundo, né? You see, he's talking about, he says, to know a mistake. He says, we all have so many mistakes, but to know a mistake. He uses the word to know a mistake. All right? Nós temos todos muitos erros, mas Is usou a to know, palavra saber, conhecer o erro. to know a mistake means to be able to see it, you see? To see Então, it. Ao conhecer o seu erro, você fica capaz de vê-lo. To be able to see a mistake
in order to see a mistake, you and I have to be absolutely separate from this non-self complex that the world identifies as Neva or Ednaldo or Elena, you see. This, you have to really move away from this non-self complex or the file one. A gente realmente precisa sair, se afastar desse complexo do não ser, sabe? Esse complexo chamado Neva, Denize. Yeah, you see, to be able to see it means to be able to be, when the moment you say you are able to see your mistakes, that means you are separate from the mistake, you see. Então, quando você é capaz de ver o seu erro, isso significa que você está separado dos seus erros. You see, because the one with the mistake is not you and I, you see. You and I are flawless, you see. You and I are flawless. Nós somos impecáveis, nós somos sem faltas. Yeah, you and I are flawless. To flawless is this Amapura, the self, you see. You and I are absolutely flawless. E nós somos absolutamente impecáveis, nós somos alma pura. Where am I getting this sound from? There's a little soft sound, right? Do you hear? No, I can't hear it. Okay. Okay. All right. So let me see. Maybe my volume is too high. Let me decrease it and see if that cuts it down. Is that better? Is that better? It's good, Shuddha. Okay, all right. To be able to... ouvindo um barulhinho e queria saber se a gente também estava ouvindo. Eu não estou ouvindo nada. Yeah. Enfim. Our problem is that we become the owners of the mistakes, you see, and therefore we cannot see them properly, you see. Então, o problema é quando a gente fica o dono do nosso erro e daí a gente não consegue vê-lo adequadamente, né? Yeah. And we start defending it. E aí a gente começa a defender, né? Eu tô dando palpite. And we defend it, we cover it, we protect it, we make up excuses for it, you see. A gente protege ele, a gente fica criando desculpas para ele, né? Yeah, and that is what Dadashri calls mistakes of darkness, which we covered in the previous sessions of Flawless Vision, you see. E isso é o que o Dada chama dos erros da escuridão, né? Que foi bem conversado nas sessões anteriores. Yeah. Mistakes of darkness are mistakes that we cannot see unless they're pointed out to us. And therefore these will be pointed out by the nimits that are around us. You see, these people who are around us will not point out mistakes, but they'll react. They will become upset with you. And that is how you know that there is a mistake that has happened, you see. Então, esses erros são difíceis e a gente não consegue ver. Então, a gente só consegue perceber quando alguém aponta para nós esse erro, ou mesmo quando ninguém aponta, mas você vê a reação das pessoas que reagem e se ferem com o nosso erro. You see, in the days of Dada and in the days of Niruma, nos dias de Dada, nos dias de Niruma, there were not so many Mahatmas as we have now. Não tinham tantos Mahatmas como agora. By 1970, there were, I'm writing this down. 70? Yeah, nos anos 70. There were less than 2,103 Mahatmas. Nos anos 70 haviam menos de 2.000 Mahatmas, 2.103 Mahatmas. See, by 1970, you see. Pelos anos 70. And so those Mahatmas, they had a lot of time to be around Dada. They had plenty of opportunity to spend time with Dada, you see. E esses Mahatmas tinham muito tempo para ficar junto com Dada, né?
Dada was not Quero going. aproveitar bastante do Dada. Dada was not going away very far. Most of the time he would be in Gujarat. Maybe he would go to Bombay. That's about it. You see. Ele não ia muito longe. Ele ia no máximo para Bombay. Ele ficava meio que sempre em Gujarat. Gujarat é um estado, tá, pessoal? Yeah, so it's it's something which you can reach Dada by train or by bus easily. It is not as if your Dada is going away. He's always around, you see, Então ele estava sempre por perto. Você sempre podia chegar perto dele por trem ou por ônibus. Não era difícil. But despite that, he says he is now addressing these Mahatmas. He's saying, I would not. Even though you're all around me and I can see, I will never show you your mistakes. It's only the time when I would show your mistakes is when your merit karma, when your good karma is opening up. Your good karma is opening up. That's when I will show you your mistakes. You see? E ele dizia que ele não ia ficar mostrando os erros das pessoas, a não ser que quando chegasse o momento que o karma de mérito da pessoa desabrochasse. Daí só naquele momento ele mostraria, apontaria o erro. And you see, I will only show those mistakes that create a lot of disease within you. I will not show the simple mistakes of you becoming angry with somebody. If you become angry with someone, you already know. You can see that, you see. It is, Eu não vou te mostrar os seus erros pequenos. Quando, por exemplo, você fica bravo com alguém. Quando você fica bravo com alguém, você já vê, né? Eu vou te mostrar aqueles erros. Which faults he will show? He will show the ones that create a lot of disease within. Então ele vai mostrar só os erros, aqueles erros que criam esse monte de doenças. Disease means, you see, it's like cancer inside you. The owner never knows. The owner never knows until the doctor points it out to him, you see. A pessoa nunca sabe, só na hora que o médico diz que ele está com câncer. But it's, those are the visible mistakes, the mistakes of electricity, they sting you. Those that bother you, you already know about them. If something bothers you, you see. Aqueles erros que te incomodam, você já sabe, porque eles te incomodam. Yeah, you get angry. The moment you get angry, you and I, or any one of us, we know it is wrong, and therefore we are already separate from it. You see? Então, no momento que a gente fica bravo, a gente já imediatamente já sabe que isso não está correto, e a gente já resolve. Yeah, but Dada is talking about those mistakes of darkness. You see, O que Dada está falando é aqueles erros da escuridão. He's talking of those mistakes of darkness that does not allow us to be aware of them. We ourselves cannot even tell that they are around, you see. They are within. Aqueles erros que a gente nem imagina que eles estão por perto, que a gente não admite que eles estão por perto. Yeah, these mistakes of darkness, you see. Esses são os erros da escuridão. These are the ones that are usually associated with deception and greed. You see, greed and deception. Eles normalmente estão associados à ganância e manipulação. Yeah, the deception that is employed to get attention, the deception that is employed to take advantage of someone else, you see. A manipulação para conseguir atenção, a manipulação para to take advantage of someone else. Para conseguir tirar vantagem de alguém. The greed. You know what I had translated and what was missing. It's amazing. Eles sabiam que eu tinha perdido da tradução, danado. So also the greed, you see, the greed is a kashai that is not easy to know, you see. A ganância é kashai difícil de ver, de conhecer. Greed
greed could be not only for money and things, but it could be also for pride and attention and and that those kind of things are very difficult to really know until somebody like Dada or other Mahatmas point it out to you see. Então, por exemplo, a ganância é muito difícil de você identificar. E ela não é só se refere a dinheiro e posses. Ela também é ganância de atenção, é ganância de ter atenção e passar a perna nos outros, né? And Dada, when Dada or someone is pointing out our mistakes to us, Dada calls it a result of a merit karma for a Mahatma. You see, it's merit karma. It's good. Alguém aponta erro desse para nós, o Dada falava que isso é o desabrochar de karma de mérito. Yeah, que é erro que você só consegue ver quando alguém aponta para você. Yeah, it is huge. Not only, of course, Dada says that when you have tremendous merit karma opening up, when you have great merit karma, then Dada himself would do an operation on you. You see, he will do an operation. Quando você tem karma de mérito bem grande, o Dada mesmo que faz essa operação em você. Yeah, he will do the operation and with the severity and the intensity that is necessary to get rid of this disease within you, you see, whatever it takes, you see. É o que precisa para se ver livre disso, né, desse erro. Yeah, at that time, Dada, when he is doing an operation on you, supposing Dada is doing an operation on Denize, to get rid of. Nesse momento, o Dada vem e faz uma operação em você. Vamos supor que ele está fazendo uma operação na Denize. If somebody is watching, somebody will say, "Oh, Dada is being very strong with Denize. Dada is being very severe with Denize." You know, but se alguém ver, vai falar, nossa, o Dada está muito bravo com a Denize, ou alguém foi muito severo com a Denize. Yeah, right. But you see, it is your tremendous merit karma that Dada is doing such an operation for you, you see. Isso é tremendo karma de mérito que o Dada está fazendo essa operação em você. And he generally the Dada does not enter into that, but normalmente o Dada não entra nisso. May I share experience? Sure. There was one day, I'll speak in Portuguese, okay? Then Go ahead. Pedi para ele para compartilhar com vocês uma experiência. Teve uma vez que eu estava muito brava comigo mesma, muito chateada, estava irritadíssima, mal consegui dormir. E eu sentei na frente do meu altar e eu conversei com o Lord Simandar e com o Dada e falei, vocês façam alguma coisa e me limpa meu coração, está apertado, está ruim, me ajudem, me inspirem, que eu preciso limpar isso dentro de mim. Eu não gosto de ter essa emoção. E rapidinho, em algumas horas, meu coração estava leve, eu estava em paz. E vieram todas as faltas que eu tinha cometido para acontecer aquilo. Eu falei, aí ele me atendeu. Então eu vou traduzir para o Shuddha. Eu falei, então eles me atenderam mesmo, porque there was one time I was so mad, angry, and my heart was heavy. And I sat in front of Dada and Lord Simandar, and I said to them, you please do something. Denize is unbearable. You please clean my heart, help me, inspire me to understand, and please, I want to settle this. And in a couple of hours, my heart was light, and I was very inspired, very okay, and immediately came all the faults Denize had done to achieve that effect.
Mm-hmm. And I said, "Whoa!" He told it to me when it was a real connection. It was not my brain connection. It was real because Mm-hmm. he gave what I asked and what I needed. Yes. Ele me deu o que eu pedi e o que eu precisava. This is so beautiful. You see, this is the whole point. Whatever is muito off, bonito, esse é o ponto em si, né? whatever is offered through the heart, it always connects. You see, whatever Aquilo is, que vem, tudo aquilo que vem do coração sempre conecta. and whatever is offered through the intellect is always rejected. You see. E tudo que vem do intelecto é sempre rejeitado. Yeah. So this is, and that is why the way to connect. There are two ways. There is, of course, the ways is one through absolute knowledge, through the self, and the other one is through bhakti, this devotion, you see. Então tem duas formas de você se conectar, que é sobre o conhecimento, conexão do conhecimento, e através da devoção. Devotion. Yeah, devotion. One is the Siddhastuti, I am the one, and the other one is I am nothing. You see? Uma é pelo Siddhastuti. Eu sou o... I'm the one. I am the one. Eu sou aquele e o outro é eu não sei nada. I am the one, and the other one is I am nothing. You are everything. I'm nothing, my Lord. I give up. You take over. Yes, eu não sei nada. This is easier because it's true. Eu tô falando que assim é muito mais fácil porque é verdade, né? Porque a gente não sabe nada, né? Então, eu acho que para mim é mais fácil. Faça alguma coisa, do something. Yeah, both are, and the amazing thing is, both are two sides of the same coin. You see. E ambos são dois lados da mesma moeda. Yeah, both are part of our Charanvidhi. You see. Yes, ambos são partes do nosso Charanvidhi. Yeah, good. So I see my dear Marcia is here. Oi, Marcia. Marcia is here. He had a. I'm so What did you say, Marcia? sorry I was late. I had a big vyavastit. Well, you gave both the answers. They gave the answer in the relative, and then you said it's vyavastit. You gave the answer. The Mahatmas are only interested in the second answer. Ela deu as duas respostas, a resposta do relativo e a resposta do Yeah, but you see, so we accept both answers. No, you're fine, my dear. Yeah, it happens. Você tá tranquila? Você quer continuar ou você quer que eu continue, Márcia? Não, posso fazer. Fica a seu critério, Denize. Não, é seu dia. Eu adoro, mas é seu dia. Okay, Shuddha, I'll be... It's up to Shuddha. Okay. We'll continue, okay? What's that? What did you decide? What did you two ladies decide? It's up to you, Shuddha. Up to me? No, Marcia. No? You go on. Okay, thank you. Okay, all right. Okay, my dear. So, Shuddha Mavagan. And so we will, and so Denize will do the, or somebody will do the type. If I type something, either Elena or Denize, somebody type up. Josie is doing that. Josie is doing. Oh, yeah, my dear Josie. So far, Joya. I keep on forgetting Josie. Yes. Okay. So this is the thing. We were talking about the operations, you see. But, in the absence of the direct connection with the Gnani, because the Gnani is so busy, we have to allow, we have to say that if anyone points out our mistakes, we have to say, oh, today it's my merit karma is under operation. You see, my merit karma is opening up. If
Então, na ausência do Gnani, porque ele está sempre muito ocupado, a gente tem que perceber o nosso mérito, nosso karma de mérito. Hoje, meu karma de mérito está operando. Yeah, if somebody, especially when somebody says, "May I tell you something?" I want to just point out this thing. If you can take it in the right way, positively, that'll be good. Otherwise, of course, forget about it. I don't want to hurt you. Such a person is coming to show you that which may not be apparent to you, that which may not be visible to you. You see? Então, e também quando alguém chega para você e faz algum comentário positivo, algum elogio, né, então você deve compreender que isso isso não deve ir profundamente, né? É só um desdobramento. And you know, people may not come to point out faults at yours, but the other way you can see that is when they are upset with you, or if somebody is... E outra forma é quando eles te chateiam, quando alguém faz algo que te chateia. Oh, so somebody mistreats you. You think it's a mistreatment? No, this is your opportunity. Somebody insults you, somebody abuses you. At that time, look at this sentence that we read. Do you look at it? That you say that it is my good karma that... Então, até mesmo quando alguém... Só um minutinho. Sorry, should I need to translate it? Okay? Go on. Otherwise, I can make things. Go on. So, mesmo quando alguém te trata mal ou que abusa de você, e aí você vai dizer para você, isso é um desdobramento de karma. This is a very profound sentence. In other words, this is my good karma. It is my good karma that this person is hurting me. Usually you say, oh, it is my bad karma that this person is hurting me. But now you turn it around completely and you say, it is my good karma. You see, now the correct sentence is... Yes, go on. Então, essa frase que está escrita aqui, né, vou traduzir aqui falando que a gente deve, quando alguém nos chateia ou nos trata mal ou abusa da gente, a gente deve dizer, oh, isso é o meu karma bom, que essa pessoa está me ferindo ou me machucando de alguma forma. Antes a gente vê como uma coisa ruim, mas é como uma coisa boa, porque é um desdobramento. You see, this is your turning. In other words, now you're turning into a negative situation into a positive situation. You see, now... Então você está tornando situações negativas em situações positivas. It may be seen negatively by Elena or Marcia, but the awakened one, has a different view. You see, Então, você pode ver como negativo a Helena ou a Márcia, né? Mas o desperto, ele vai ver como uma coisa boa, uma coisa positiva. Yeah, the awakened view has a view of liberation. The awakened one is always going in the direction of liberation, you see? Então, o desperta, né, ele está sempre caminhando em direção à liberação. Então, ele vê aquele desdobramento como um karma bom. So, this is just part of this continuous different evidences. Evidence is simply an evidence, but if before you call it evidence, evidence is a word that, sorry, let me repeat this. Evidence means applied Gnan. You see, when you say evidence, your Gnan is in application, you see. Então, a evidência significa o Gnan aplicado, né? Quando você vê as evidências, é porque o Gnan está sendo aplicado. Evidence doesn't say I am good or bad. It is the one who receives it, interprets it and says this was a bad evidence and a good evidence. You see this, you say? Evidence is evidence.
Então, a evidência, ela não é boa ou ruim. Evidência é evidência. Você não fala isso é bom, isso é ruim. Elas apenas acontecem, são evidências. You see, as if a person you do not like and has mistreated you 2 or 3 times, that person may one day decide to come to you, to invite you to a meal or to, but your opinion about him will reject him. You'll say, no, I don't want even to look at him, you see. Yes, então, por exemplo, se uma pessoa te trata mal 1, 2 ou 3 vezes, aí você tende a rejeitar aquela pessoa e falar, não, eu não quero mais convivência. So, aí você cria sua opinião. Evidence, when you say evidence, you are in the light of the self. When you say good or bad, you are saying it as Marcia or as Neiva or Carlos, you see? Então, quando você vê evidência, você está no ser. Mas quando você vê bom ou ruim, aí você está como Marcia, ou Carla, ou Helena. So therefore, this word nimit is very special. You see, this nimit means nimit is the person who has a fight with you is really settling an old account. It is not something new, you see. You might say, essa palavra nimit é muito importante, né? Porque ela significa que a pessoa está estabelecendo, desdobrando o seu karma. The person who continues to be negative towards you is really coming again and again to really allow you to see where you had become stuck with, where you are stuck, you see. Allows you to see where you are, where your ego is resistant, you see. Not the person is... Então, aquela pessoa que te trata mal de novo é porque ela te permite te mostrar onde é que você está agarrada, onde é que você está atrelada àquela situação, ao seu ego. So in that sense, the word nimit, whether the nimit is always flawless, but wherever the nimit is, that person does not, you cannot say he is so egoistic, he is so like this, he is so like that. It's really, you can't use the word nimit then, you can say he is egoistic, but the moment you say he's a nimit, he is an evidence that is coming to show me where I am wrong, then that nimit becomes egoless. You see, the nimit is flawless. Então, o nimit, ele é impecável, né? Ele é impecável. Quando a pessoa faz algo com você, e se você fala, ele é assim, ele é assado, aí sim você está apegando ao ego. Mas se a gente vê como o ser, o nimit, ele é impecável. Ele está ali só pelo desdobramento como evidência. Yeah, it's nimit may come to stir up that which is inside you, which needed to be cleared, you see. The nimit comes... Então, o nimit, ele vem para poder misturar e te mostrar aquilo que precisa ser limpo dentro de você. Yeah, nimit is trying to make you... Nimit is there to make you nirgranth. Now nirgranth means... Então o nimit está lá para poder fazer de você nirgranth. Without any knots of kashais, you see. The nimit, you see, there is a knot. Knots and tubers. You know the word tuber, right? Tubers of anger, pride, deceit. E sem as raízes, né? Sem as raízes de orgulho, raiva,
ambição. Granthi, the granthi, not. You see, this is, so the nimit comes to stir up that which is hidden inside you. The nimit comes and interacts to stir up this inside you. You see, this other, without the nimit, you will never even know that this junk, this garbage is inside. You see. Então, o Nimit tem para misturar tudo isso que está dentro da gente, porque sem o Nimit, a gente nunca saberia esse lixo que estava dentro da gente para poder limpar e tirar. Yeah, so you see, when you see the flawless vision sees the nimit, the flawed vision sees the doer. You see, the flawless vision. Então, a visão impecável, ele vê o Nimit, he sees the Nimit, and the flawed vision, and the flawed vision will see the doer. Flawed vision sees the doer. Oh, he's doing it to me. She is doing it to me. Isso. Então, a visão impecável vê como Nimit, e a visão falha, né, daquela que vê as falhas, vê como fazedor. Yeah, you see, so the moment you say he is doing it, she's doing it, they're doing it, you are. Que você vê e fala, ele está fazendo, ela está fazendo. You have gone away from the flawless vision, and you have slipped into. You're slipping. You're not becoming that. You're just slipping into that which you are not. You say you are not the one anymore with the flawed vision. You and I are not the ones with the flawed vision. But we slip into, we out of the old habit. Ok, então quando a gente vê aquele como que faz alguma coisa contra a gente, né, como fazedor, você está afastando dessa visão impecável. Você está voltando para aquele hábito antigo de fazedor, de ver o outro como fazedor e você como fazedor. So this, we just read one half a paragraph, one very tiny paragraph, Marcia, before you came. What we will do now is we will take a little break, 5-minute break, and then we come back, and then we come back again and we carry on, huh? Yeah, just say Satchidanand. Yeah, sure. Então a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, ele leu só um trecho pequeno e a gente vai voltar de novo para continuar a leitura. Thank you, Shuddha. Sorry. O que aconteceu? Márcia? Oi, Denize, é o intervalo de 5 minutos que ele pediu. O intervalo é para a gente voltar para a leitura. Eu me distraí aqui, eu falei, ué, o que aconteceu? O que aconteceu com o atrasei? Não. O que aconteceu que sumiu todo mundo? Não, intervalo de 5 minutos. A gente está no intervalo. Então, eu queria aproveitar o intervalo para contar para vocês uma coisa. Deixa eu tirar e pôr minha cara aqui. Pronto. Cara de quem está abatida, mas tudo bem. Tenha fé que um dia melhora. Seguinte, a novidade é que a associação está pronta, está tudo bonitinho, legalizado. Tem um conselho fiscal que vai fazer auditoria dos gastos e entradas.
a conseguir já, então, daí toda a documentação, abrir conta corrente, o contrato com a EMB está sendo já no nome da associação, a compra do nosso site, do registro, o domínio já está no nome da associação, então está tudo super bonitinho. Legal, parabéns. Parabéns. Olha, Legal. esforço de 1 ano e meio Good job. para descobrir que o contador estava fazendo bobagem, que podia ter sido resolvido em 15 dias, mas tudo enfim, via vastito, coisas que a gente precisava passar para, né? E agora a conta corrente está aberta. Quem quiser fazer alguma doação, algum depósito, está tranquilo. Eu vou colocar no chat, abrir no Banco Itaú. Eu e o Denize, que cuidaremos da parte financeira, nós somos diretores da parte financeira. E tem a Bia Gravina e uma série de pessoas estão no Conselho Fiscal, né, que vão pôr lupa onde eu gastar o dinheiro, mas eu sou entendeu? Mas, assim, tudo muito documentadinho, muito transparente, documentado, com nota fiscal, com orçamentos, sabe? Bem transparente para todo mundo. A gente é muito escaldado, né, com esse tipo de coisa. Então, eu vou pôr no chat, tá? Porque tem gente que eu sei que está esperando a notícia e eu fico constrangida de falar, porque a gente não pode pedir doação, tá? Quem quiser dar, dá. Mas a gente não pede, não pode pedir. Tá? Não pode. Só estou comunicando, eu não estou pedindo, eu estou avisando que existe a possibilidade. Tá bom? Eu vou pôr no chat para todo mundo, tá bom? Cadê? Tá joia, obrigada. Denise, Oi. tenho já alguns convidados para São Paulo, para a vinda do Xiriche. Ai, que legal! E quando? Olha, já tenho uma de São Paulo, que já está inscrita para o Gnani, que é uma consteladora de constelação familiar, que é a Maria Emília. E ela deve ir à palestra também. Ela vai na minha casa ou vai aonde, será? Ela vai, não sei, eu deixei para ela escolher o que era mais fácil para ela, sabe? Tá. Outra tem a Margarete Batalha, que também já está inscrita para um das palestras do Xiriche. Que legal. Tem mais uns quatro pessoas assim. Minha sobrinha também. Que legal. Se puder me dar os nomes, tá. E aí, de preferência, onde eles vão, qual eles escolheram, é legal, porque, eu quero que o Xiriche valha cada minuto dele aqui. Ele falou para mim que tá bem para trabalhar, ele quer trabalhar, entendeu? Então, a gente não pode dar vexame e ter satsangzinha com 10 pessoas, né? Sim. A do Roberto Chineachi, que vai ser no dia que ele chega, já estou com 240 inscritos. Opa, que legal. O da minha casa ainda está mais fraquinho, eu preciso de ajuda. Eu não sei. A minha sobrinha vai levar algumas amigas também. Então, eu vou pôr no chat, os que vierem na minha casa, eu estou fazendo um formulário, fiz um formuláriozinho do Google Form, para eu ter noção de quantas pessoas eu vou receber, porque daí na minha casa eu tenho medo de dar vexame, entendeu? Ter 3 bolachas e vir 50 pessoas. Pelo amor de Deus. Então, eu vou pôr o formuláriozinho também, para daí o pessoal já preenche e eu fico sabendo, né, quem vem. Tá bom? Isso. Legal, gente. Obrigada. Vamos encher essa satsang do Xiriche aqui. Isso. Ajudar. We are preparing. Xiriche is coming to São Paulo. Yes, I know. It'll be wonderful. It'll be so good, to be able to meet all of those new seekers who are with Shinya Shiki, you see, and other groups, and also others, also others. It's okay. All right. So, Marcia, shall we continue? Yeah, sure. Okay, my dear. Okay, so I'm going to share the
the next part of the flawless vision. And let us go. Let's do it. Então ele vai compartilhar. Okay, now this one here is it's called the College of Destroying Mistakes. Can you see that, Marcia? Yeah, I can see it. Okay, so now I will read the English part. This is on page 89 at the bottom. Dadashri says that this is the college where, while playing and amusing each other and having fun each other, you get rid of your lifelong mistakes. Otherwise, it is not possible to get rid of mistakes without creating new attachment and abhorrence. Is it not amazing that this college runs on fun and laughter? This is the wonder of Akram Vignan. See? Go ahead and read that, my dear. Ok, então o Dadashri diz: essa é a faculdade onde, enquanto se está brincando e divertindo-se, mutuamente você se livra de seus erros ao longo da vida. Caso contrário, não é possível se livrar de erros sem criar novo apego e aversão. Não é surpreendente que essa faculdade é executada com diversão e risos? Essa é a maravilha de Akram Vignan. And the questioner says, Dada, your words are so powerful that even as you utter them, I begin to see my own faults and they fall away, they fall off. Dadashri says, yes, that happens. Então o interlocutor diz, Dada, as suas palavras são tão poderosas que mesmo que você as pronuncie, eu começo a ver as minhas próprias falhas e então elas caem. E Dadashri responde, sim, isso acontece. Then Dadashri says, how can you tell that you're beginning to see your faults? It is when you dislike Chandubhai becoming angry. You do not like when Chandubhai becomes angry. That is when you come to realize and see Chandubhai's faults. It is said that unless I'm able to see my own faults, what other solution to salvation is there from me? It's there for me. This is written by Krupaludev or Srimad Rajchandra, the previous Gnani. You see? The moment you begin to see your own faults, you begin your journey to the state of full enlightenment. Ordinarily, no one is able to see his own faults. When even just a fraction of your illusion is shed, it will dawn on you, oh my goodness, so many faults. Chandubhai is getting angry. Chandubhai is the one at fault. Can you see and catch Chandubhai's faults? Asks Dada. Go on. Então, Dadashri diz, quando você pode dizer que você está começando a ver os seus defeitos, é quando você não gosta que Chandubhai torna-se irritado. Ou seja, quando você vir a perceber e ver as falhas de Chandubhai, você diz que, a menos que eu seja capaz de olhar para as minhas próprias falhas, que outra solução para a salvação existe para mim. Quem disse isso foi Krupaludev, o Gnani anterior. No momento em que você começa a ver suas próprias falhas, você começa a sua viagem para o estado de completa iluminação. Normalmente, ninguém é capaz de ver suas próprias falhas. Até mesmo quando apenas uma fração da sua ilusão é deixada a cair, né, você percebe,
isso vai começar a aparecer para você. Oh, meu Deus, assim, tantas falhas, muitas falhas. Now, just going to Quantas falhas? All right, now. Então, Chandubhai está ficando com raiva. Chandubhai é o único culpado. Você pode vir e pegar as falhas de Chandubhai? And the questioner says, yes, I'm beginning to catch them. Dada, I really liked what you said when you said that the fault is gone the minute I see it. And Dadashri says, it leaves the moment it is seen. That is why the scriptures say that Lord Mahavir has said that you should look at the fault, you should see the fault. You should see the fault, not look at the fault, you should see the fault. You fail to see your faults because you are immersed in them. Your faults have taken possession of you, and therefore you become blind to them. But if on the other hand, you simply see that fault, it will leave. All right, let you read this. Read this much. Ok. Yeah. Interlocutor, o questionador. Sim, eu estou começando a pegá-las, pegar as faltas, né, dele mesmo, ver as falhas dele. Nada, eu realmente gostei muito do que você falou, quando disse que a falha vai embora no momento em que eu posso vê-la. E Dadashri fala, as falhas deixam no momento em que elas são vistas. É por isso que as escrituras dizem que o Senhor Mahavir disse que você deve olhar para a falha, para as faltas. Você não consegue ver os defeitos porque você está imerso neles. Né? Suas falhas tomaram posse de você e, portanto, você se tornou cego para elas. Mas se, por outro lado, você simplesmente vê-las, elas vão sair, elas vão embora. Okay. So let me just stop sharing this. We'll mark this here and we will... Então, nós vamos parar de compartilhar isso e marcar aqui, na página 90. It's page 90. Yeah, this is page 90. We will just kind of stop there and we will discuss this, okay? Now... Shuddha, I don't know. My pages are in different numbers. Okay, let me look at that. Put the topic in the chat for me to have the mark too. Okay, sure. It is page 90. Page 90. We paused at, and I will just show you. Let me just share it again. And up here. Okay. Right there, okay? Right there is stop. You see, like, okay, stop. Okay. All right, so see, this is so interesting. There is so much beauty in whatever dear Marcia just read. Okay, there's so much beauty. There is. Então há tanta beleza nisso que a gente acabou de ler. Yeah, you know, this how, you know, here is the Gnani Purush asking us, how do you know that you are able to see your faults or your mistakes? See? You know? Então, Vignan pergunta, como que você consegue ver os seus próprios erros, suas próprias falhas? You see, this, to be able to see my mistakes is the sign of self-realization. You see, this is the sign. Então, para conseguir ver os nossos próprios erros, é o sinal da autorrealização.
Yeah, self-realization is not a mysterious thing. It's not something very esoteric or something very special. It is simply the ability to come to a state, to come to a level where you can see where I am wrong. Where am I wrong in this world that is around me? Where am I wrong? You see? Então, a autorrealização não é nada esotérico ou de outro mundo, é muito simples, é quando você é capaz de ver os seus próprios erros, as suas próprias falhas suas nesse mundo em que você está cercado. You see, where am I wrong? And not only that, but also, Então, also, é isso, onde é que eu estou errado nesse mundo que me rodeia? where am I, not only where am I wrong, it is only when I know where I am wrong, will I be able to correct myself. You see, if I don't know that I am in wrong somewhere, then how can I get out of it? You see, if I don't know. Não somente ver, mas como que eu vou corrigir o que está errado se eu não vir aquilo? Então, por isso é tão importante. If I have no awareness of where am I and in which direction I'm going, how can I ever hope to get into the correct direction? Então, se eu não tenho consciência de eu estou errado, como é que eu vou conseguir seguir num caminho de corrigir? It is, no one else is going to, there is no one else who is going to take me and correct me and put my ship in the right direction. I have to know where my ship is going. I have to know. Yeah. Então não vai ter ninguém mais para poder corrigir, né, as suas falhas, os seus erros. Se você está num navio, você é o único que vai colocar o seu navio na direção correta. É somente você, não tem mais ninguém para fazer isso. Por isso é importante a gente a autorrealização de ver os próprios. This world of ours, this world that you and I know, has billions of human beings, souls that are going in their own boats in the ocean of life, you see. And there is no guide. There is no guide because they're not able to see where exactly they are or which way they are going, in which direction they are going, you see. They don't know where they are and they don't know where they are going. Então, neste mundo que nós estamos, tem muitas pessoas com os barcos errados, porque eles não sabem aonde que eles estão e para onde eles estão indo. Eles não têm guia. You see, this is the whole thing. Where am I from? Where am I? And where am I going? You see? Então, essa é toda coisa, né? São as perguntas. De onde eu venho, onde eu estou e onde eu estou indo. You see, Srimad Rajchandra, magnificent Gnani Purush before our Dada in 1867 to 1901, he has written this 3 lines in a song, you see, when he was a little boy, only little teenager only, teenager. Wow. Então, o Gnani anterior, o chamado Rajchandra, yes, Rajchandra. Chandra, Gnani Purush, de 1867
1901, ele escreveu essas frases quando ele ainda era um adolescente. And you know, he is the one who is being quoted in what you read. He says, he essentially says, "Dita nahi nij dosh to tariye kaun upay." In other words, he is essentially saying, if I cannot see my faults, then how will I be able to swim in this ocean of life? How will I be able to swim in this? Então, ele foi quem falou, se eu não sou capaz de ver os meus próprios erros, como é que eu vou conseguir nadar neste oceano? In this ocean of life, you see, everyone comes in this ocean of life as an independent one, you see, and lives as an independent soul, you see. They come into this life on their own, and then they leave. Where they live, we don't know. When they live, we don't know. And then they come back again and again and again with no one to guide them. Yes? Yeah. Então, todo mundo vem nessa vida como independente, né? Neste oceano, como independentes. Ninguém sabe, eles vêm independentes e vão embora independentes. Ninguém tem uma pessoa para guiá-los, alguém para guiá-los. Whichever body he has, he says, I am this body, I am this mind, I am the owner of these words. How will he be able to see his mistakes, you see, his own mistakes? How will he know where exactly he is, leave alone even getting out of it or going in the right direction? He doesn't have any idea of where he has come from, where he is, and where he is going. You see? Então, as pessoas acreditam que elas são essa mente, esse corpo, essa fala, né? Não sabem de onde eles vêm, quem eles são e para onde eles estão. Yeah. Porque eles acreditam que... Yeah, and he says, and you see, and this is so beautiful. The moment you begin to be able to see your own faults, your own mistakes, you are beginning to become a God, a Paramatma. This is the beginning of becoming a God, you see? Então, no momento que a gente consegue ver os próprios erros, as próprias falhas, é quando a gente começa a se tornar o próprio Deus, o Paramatma. Is that how I pronounce? Paramatma. Param Atma. Param means absolute, Atma means soul. Param Atma. It's a combination of two words. Param means absolute and Atma means soul. You see? Então, Paratma means alma absoluta. You see? So the moment, you see, this is the thing. My dear friends, we are already Bhagavans. We are already Shuddhatma Bhagavans. We are all Bhagavans, but we will all become Paramatma's absolute souls. The day we opened our eyes from the Gnan Vidhi, we were equipped to see where am I, where I'm going. You see, this one I'm able to see now. I'm able to see where I am wrong. You see, not where the other person. Do momento que a gente passou pelo Akram Vignan, a gente é capaz de ver onde é que nós estamos, quem nós somos e para onde estamos indo. Oh, you see this. You see, he says, this is so beautiful. How do you know? You see, this is somebody in Brazil will ask you, oh, you are self-realized, you are enlightened, you are awakened. What does it mean? And the answer is so simple. The answer is, I can see where I am wrong. I can see where I am wrong. Yes, that's all.
no other definition of enlightenment. You do not want to know, oh, what enlightenment is, what self-realization is, what is ama pura. You don't need to know that. I know where I am wrong in this worldly interaction. In this world of mine, I know where I am wrong. Então, quando as pessoas perguntam, então você está iluminado, você está autorrealizado, a resposta é muito simples. Você sabe quando você está errado. E isso é a autorrealização, é você reconhecer, ver as suas próprias falhas. You can, so then nobody can make any fun of you. Oh, you look the same. I don't see your enlightenedness. My dear friend, I only know where I'm wrong. I'm looking at where I'm wrong. That is all, you see. Então as pessoas, se divertem às suas custas e falam, então você é iluminada, e você fala, eu já consigo ver os meus erros, as minhas falhas. But Dadashri even makes it very simple in this what we read today. He says, how do you know that when Marcia becomes angry, you do not like it? This is so beautiful. When Marcia becomes angry, you see? Então, quando você sabe que a Márcia fica com raiva, ela não gosta que ela fique com raiva. A Márcia não gosta que ela fique com raiva. Yes, when Denize becomes deceitful, you do not like it, you see. This is so important. This is so important, you see. What is deceitful? Manipulation. Yeah, good, thank you. Manipuladora. Então, quando a Denise se torna manipuladora, ela não gosta disso. Yeah, subtle deception, you see. Subtle deception, So, my dear, you see, yes, when Marcia becomes angry, it's quite obvious that you do not like it, and therefore you are able to, that means that you are realizing, you are able to see the mistakes of Marcia. You're able to see the mistake. This mistake is of Marcia from past life, not your mistake. You are the pure one, the Amapura, the golden bird, you see. You are pure. You do not like it. Quando a Márcia consegue ver que ela está com raiva, a Márcia está com raiva, beleza, porque ela enxerga a própria falha e ela não gosta de se ver com raiva. So é o pássaro dourado, né? And the anger has already happened. The anger, Marcia became very angry suddenly. The anger is gone. Now anger goes away. You now know that this fault was in Marcia. You do not say this fault is in Marcia. You say this fault was in Marcia. You see? Because you do not, this is very important. You do not say this fault is in Marcia. Because you will not know what fault is in Marcia until it arises. You can only know the fault after it has happened. Então, o que é muito bonito é que você só vê a falha da Márcia quando acontece, quando ela surge. Então, não é que a falha está na Márcia, é quando a falha surge. E aí é possível ver. Yeah, you see, this Marcia complex, you don't know what it is filled with, you see. But whatever arises out of it is going to arise and leave. And so once it happens, it's gone. You can only be the blissful knower of what happens. That is all. You are the blissful knower of what happens. That is all. Então, o que quer que surge, né, da Márcia, ela vai ver no momento em que surgir, em que aparecer. E aí vai embora. E aí você está no estado da bem-aventurança de ser aquele que vê e conhece.
This is so beautiful. Look, if you watch the words of Dada, and I'm reading Gujarati, he says, you don't like it. First, Marcia becomes angry. You do not like it. And now you know that fault was of Marcia. That fault was Marcia's fault. It is gone. It is gone. Don't regret it. Don't be worried about it. Don't feel sad about it. It's gone. It's over. Então, quando surge essa raiva da Márcia, é o desdobramento e vai embora. A Márcia vê e deixa embora. Então, não fica arrependida, deixa embora. Yeah, but you see what happens is, the problem is you become overwhelmed. Oh, something so bad happened. I am a Mahatma. It should not happen. I try to get rid of it. Doesn't go away. All of those things are wrong approaches. Who are you to get rid of that fault? Who are you? Are you a sweeper? Are you a garbage dump sweeper or collector? Are you a garbage collector that collects garbage and throws it away? You're not a garbage collector to throw garbage away. You are the blissful knower, the blissful one, you see, of Dada. Be that, Então, quando surgir, essa raiva, etc., a Márcia não deve falar, ai meu Deus, eu sou uma Mahatma, como assim? Isso não vai embora. Não, deixa acontecer e lembrar que você é a bem-aventurado, o abençoado do Gnani, que é aquele que vê e conhece do Gnani. See, Dada is using this very beautiful word. Eu posso fazer uma pergunta, Shuddha? Okay, Margarita. All right. Oi, Margarita. Did I recognize your voice correctly, Margarita? Okay, all right. Okay, all right. Eu quero fazer uma pergunta, Márcia. Quem vê? É a Márcia o relativo ou é a alma pura da Márcia que vê? Ou é a alma... Então, ela está fazendo... Ver a raiva e tem uma reação. He's asking, who sees the anger? Is Marcia or the pure soul of Marcia? No. You. Y capital U. U means Y capital. U means the awakened one. Okay? Awakened one. Você com V maiúsculo. É você. The one who says, I'm pure soul. Okay? Você, o ser desperto. Você, o desperto. Small u means Margarita. Okay? All right? So there are two U's. There is the old you that is discharging, who becomes angry, who becomes manipulative, who becomes deceitful, who becomes greedy, who becomes sexual, etc., etc. That is the discharging you, the Margarita, okay? Então, aquela você que fica com raiva, manipuladora, que tem sexualidade acentuada, essa daí é desdobramento. Okay, now forgive me, I used the word sexual. I should not have used the word sexual. There's nothing wrong in being sexual. You see, sexually deceitful. Não tem nada errado em ser sexual. Sexual is hunger. I'm not complaining about hunger. I'm complaining about being deceitful in sexuality. That is wrong, you see. Mas aí ele está falando que você não deve ser manipuladora da sexualidade. It is the problem is with the kashais, not with the activity of the body, okay? The problem is not with it. Kashais e não as atividades do corpo, porque a fome e o sexo são atividades do corpo. The sex is like eating and sleeping. Do not blame sex, you see. Blame. Não culpe o sexo, é como dormir, comer. And they blame the hungry one without any boundaries and limits. That's the one to be blamed, okay? Então a gente deve culpar aqueles sem limites. Okay, so
Margarita is the one who becomes angry. You know, in every book we say, wherever there is Chandubhai written, you have to put your own name on it. So you say, when you know that Margarita became angry and the fault was in Margarita. And you Então have... você sabe agora, né, que a Margarida é aquela que está com raiva, né? Nos livros que está escrito Chandubhai é para a gente colocar o nosso próprio nome. É a Margarida. And because you do not like it, therefore you are seeing it. If you had liked it, you cannot see it. This is the critical thing. If you like it, you are already inside. You have become one with it. If you do not like it, you are separate from it. See? Então, se você não gosta que você está com raiva, aí você está separado. Se você gosta, você está num estado ainda de misturado. There are a lot of people in this world, when they become angry, they get more energized. And they say, Tem gente no mundo que quando fica com raiva, eles se energizam. Eles falam, they are half dead, but when they become angry, they get energized and they get active and they say a lot of things and they feel good about it, you see. Have you known such people? Have you known such people? Fazem monte de coisa e eles se sentem bem com isso. And they say, yeah, I should have. If I don't become angry, he never improves. You see, or, if I... E ainda fala, olha, eu devia ficar com raiva, porque se eu não ficar com raiva, essa pessoa nunca vai desenvolver. So not only has she not become angry, but she has also become an improver. She is also trying to improve him, you see. She is trying to... Então, a pessoa não só fica com raiva, como aquela se aperfeiçoar o outro. Ela acha que o outro só fica melhor com raiva. And so such a person will never be able to see the fault, you see. The seeing is... Nunca vai conseguir ver as próprias falhas. Yeah, it's the same thing with deceit. You see, the same thing with deceit. Deceit is very dangerous because it is a sweet kashai. You see, you like it. The person who is deceitful likes it, you see, and therefore keeps on and então, a pessoa que manipula é kashai doce, porque ela gosta e continua naquela. And so therefore it is your role to show her or him the serious disease that deceit can create, you see. The serious consequences of deceit. Então, cabe a você mostrar Could you please repeat? Sorry. So you see, supposing Marcia is being deceitful, being manipulative, you see, being silently manipulative, you see. So then, então vamos supor que a Marcia está sendo manipuladora, enganadora. Yeah, because it is a sweet kashai, it creates pleasure, you see, it brings pleasure, you see. Porque kashai doce, ele traz prazer. It is generally a false mistake of darkness. It is considered a mistake of darkness, okay? Então é erro da escuridão, da sombra. So it will not be so easy for you to see it. For you, the awakened one, it will not be as easy to see that as compared to when Marcia is angry, see? Então é kashai que não é tão fácil do desperto enxergar. Porque é kashai doce. Não é uma massa enxergar a raiva. So awareness, jagruti, awareness, of the self is needed então, here. Is the purushartha. Awareness of the self is the purushartha is needed here. And how do you imply it? You say, Oi Marcia, do you see where you are being deceitful? Do you know what this means? You say,
come on, do pratikraman, or I'm not with you. You want to do it, you do it, but I disagree with you. If you say I disagree with you, you're separate, you see. Even you say I disagree Então, with you. como que a gente enxerga esse achar? Né? É com a consciência do ser, que é o Purushatara. Então, o Purushatara aí, ele é necessário. E como que a gente faz isso? Você vai falar, Márcia, o que você está fazendo? O que você está manipulando? Eu não concordo com isso. Você precisa ter um pratikrama. You see? And Dadashri says, Dadashri is in essence saying is no human being on this ocean of this worldly life can see. I'm not talking about just seeing, but seeing, S capital seeing. This seeing is different. You see, this seeing, S capital seeing means seeing with separation. No one can see his or her mistakes, you see, in the way, you see, because they believe I am this body, and that is the ego. They are one with the ego, you see. Então, as pessoas nesse oceano da vida, elas não conseguem ser aqueles que veem, porque eles estão presos no ego, né? Nesse complexo mente, fala e corpo. You see, and Dadashri says that as long as there is ego, in every subatomic particle is filled with mistake. Every subatomic particle of yours is actually filled with mistake, because it will continue to perpetuate mistakes only, life after life. You see, just like a boat in the ocean of life without a gyroscope or a gyroscope. You see, you know what a gyroscope is? Gyroscope? No. Yeah, all ships have it. Like kaleidoscope. Like kaleidoscope? No. If every ship has a ship that is floating in the ocean, it needs to know exactly where it is, you see, in the direction. It doesn't, it doesn't know, it has, it tells which direction is north, and all right. Okay, all right. Então, there is no sailor here, right? Sailors have it. All the people who sail boats, they know, okay? Ok, então, I got lost. Why did we get this? Sorry, Shuddha. Okay, no, you're doing fine, my dear. You see, what we are saying is, you see, a gyroscope, you can look it up. You see, what it is really is, it is a device that is mounted in such a way that no matter which way the ship will roll or, go, it really shows the captain of the ship exactly what is happening to the ship, you see, because in the ocean you're going in every angle, in every angle you're going, plus in the direction. So it tells you where exactly you are, you see. And the Gnani Gnani has placed us with a gyroscope now, you see, having awakened. We know exactly where we are in this ocean of worldly life now, you see. Whether you are in a bar in Sao Paulo or whether you are in a temple, it doesn't matter. Your gyroscope is with you. Ok, então, com o Gnani, né, ele nos deu esse giroscópio, que é como se fosse uma bússola onde ele nos permite saber onde que o navio está navegando, quem nós somos, onde estamos e para onde vamos. You see, some of us might like to take, we enjoy this ocean, so we say, let us go sail in this direction and this direction, but it really doesn't matter. We are all this, the Dada says he has handed the role of the role of the kite in our hands. Our kite that flies in the sky is in our hands now, you see. So wherever it may fly, it doesn't go anywhere, you see. Yamapura has anything. Querem ir por uma direção ou por outra, mas não, agora com o Dada, nós somos como pipas, onde ele está segurando as cordas.
Então, a gente pode ir para um lado ou para o outro, mas a direção está tomada. Yeah, now there is no way. There is only, having entered into this science, there is no way. Sooner or later, everyone is getting liberated, you see. You know, some fast, some slow, Então, some... uma vez que a gente entrou nessa ciência, é uma questão de tempo, né? Mais cedo ou mais tarde, a gente está na liberação. Everybody agrees, right? Everybody on this, in this satsang will agree that, you know, no matter where I am in this life, you know. Todo mundo concorda que não importa onde que a gente esteja, a gente sabe que a gente está indo para a liberação. There is, you know, I am the free one. I am the free bird. You know, there is nothing that obstructs me, you see. You know. Todo mundo sabe, eu sou pássaro livre, né? Não tem nada nesse mundo que vai me obstruir. And this is what Dada says. We read this. Dada says the illusion has gone. You see, the illusion has gone. You see, Então Dada disse que a ilusão foi embora, passou. There is nothing, absolutely nothing in this universe that can deceive me anymore, you see. You know, delude me anymore. You see, nothing can fool me anymore. Nada mais nesse mundo que vai me abater, né? This world, you know, nothing, you know, whereas can deceive me. This is very important. Deceive or delude me, you see. Me, M capital me. Now I am writing like Lord Krishna, M-E. Lord Krishna's sentences in the Gita are M capital me means I am the one speaking now, you see. You know. Então não tem nada nesse mundo que vai me abater ou vai me desiludir, né? A mim com o M maiúsculo, o desperto, o eu desperto. You know, no, nothing can. You know, I see it through and through. I see the temptation and the veil. I see it through and through. I see everything through and through. Então eu vejo tudo através, né, pelo meio. Não tem nada que vai me. This is the ability to see within. You see, this seeing has begun within all of us, my dear friends. You know, this is so magnificent. It is beyond words. You see, you know. Of course. É magnífico, né? Yeah, and it begins by clearing up the junk inside. The vision is everyone. Limpando esse lixo, né, dentro da gente. Yeah, it's like the perfect light is being given to everyone in the Gnana Vidhi, but you see, that light first has to fall on where am I, and where am I going, and what is holding me down. What is holding me down? What is really preventing me from flying up? What is really... Então essa luz, né, nos foi dado com o Gnana. Então essa luz de saber quem eu sou, onde eu estou e o que está me segurando, né? O que está me impedindo ainda dessa liberação. It is not the other person or the other thing. It is not the Não other. É outra pessoa ou outras coisas. It is not the other person or the other thing that is holding me down. Really, it is really my inability to see my own false anchors. My ship, you see, has all so many anchors, and I am not able to see where I am anchoring, where I have put my anchors, you see. Então, olha só, é como se fosse meu navio, tem tantas âncoras que eu não sou capaz de ver qual que está me segurando aqui, qual que está me segurando, me puxando para baixo.
Yeah, you see, so that let's just pause here. Let's see if anybody wants to share something or ask a question about this, okay? Então vamos dar uma pausa. Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma Yeah, share, like, Denize shared her thing, anybody wants to share. This is so beautiful. What Dada has said in this one paragraph is so absolutely beautiful, E isso que Dada disse nesse parágrafo é tão bonito, é tão lindo. It is, if somebody says, I can't see my faults, I really don't know where I'm wrong. Hey, wait a minute. Yeah, go on. Oh, Denize is raising hands. Okay, Denize. Se alguém falar, eu não posso ver as minhas falhas, espere um minutinho que... Bom, ninguém mais quer fazer pergunta, porque eu tenho uma pergunta. Ontem teve um vídeo de aniversário de Lord Simandhar Swami e por várias vezes eu entendi que para resolver com equanimidade um arquivo, você tem que tirar do coração da outra pessoa aquela mágoa. Você tem que pedir perdão até a pessoa entrar em equanimidade. E aí eu fiquei muito preocupada, porque tem gente que não vai limpar. E eu vou ficar na mão dos outros. E aí eu preciso entender isso melhor. Shuddha, yesterday we had the video of people were laughing at me, but it's true. That's cute! Of Lord Simandhar Swami, and to go to Mahavidakshetra, and you need to close all your files, you need to solve everything with equanimity, and you need to ask forgiveness to the other person until the other person don't feel nothing against you. Then I got worried because I may be equanimous with some file, but I understood that I'm responsible for what the other file is feeling. And there are people that love to be angry and hurt, Keep feeding this feeling. I don't think it's fair for me to be responsible for the other person. If I realize it and I'm asking forgiveness, and inside my heart, honestly, I'm feeling equanimity with not attachment and aversion. Why do I need to be connected with that person? You're trying to fly at the same time you're trying to keep your foot on the ground. Você está tentando voar ao mesmo tempo que você está tentando pôr seus pés no chão, Denize. That is essentially the as long as you feel that you're responsible, as long as you feel any sense of pain or hurt within, you are in owning up to some aspects of Denize. You see, you are being part of Denize's account, you see. Okay, I agree with that. Yes, all right. But here... Yeah, just let me translate, or you want to translate? No, translate, Marcia. Então, o que ele falou é essencialmente, né? Desde que ela compreenda que ela é a responsável por ferir, por machucar. Yeah, you're part of Denize's account, you see. And que é parte da conta da Denize. And where you see and
And this is part of Denize's account is something that is forgotten, you see. You feeling it is fine, but be aware that these feelings are being felt by Denize and not by you. You see, you are at a place that is beyond feelings, actually. Feelings, you're the knower of feelings, you're not the feeler of feelings, you see. Então, você, com o V maiúsculo, você é que vê, percebe os sentimentos da Denize. Você não é o que sente, você é o que vê e conhece. Yeah, this is the separation part, you see. And yes, to the extent that you, to the extent that you recognize where Denize is wrong in this, you are fine. You are able to see that this is the account of Denize which is either of attachment or aversion, or a little bit of both, you see. But então você tem que ver que isso é parte da conta da Denize. Denize is the account, A versão é a conta da Denize. E na hora que você reconhece, você está sem apego, sem aversão. Yeah, it is Denize. Denize has the one who had entered into the account with attachment and now is feeling the effects of that attachment through aversion or, all kinds of residual effects. This is Denize's account. Então, a Denize está vendo o resultado de uma conta kármica dela com aversão ou com apego. But the moment Denize settles this inside her, she's not anymore with attachment or aversion. She's equanimous with this situation. No. It's not. Denize will never be in a state where there is equanimity. You see, Denize is the complex of attachment and aversion. Então, a Denize nunca vai ficar num estado de equanimidade, porque a Denize é aquela parte que está sempre com apego ou aversão. Yeah. Quem vai entrar no estado de equanimidade é o ser desperto, que consegue ver o erro. Yeah, so in other words, what you're describing is a state of easy and uneasiness. Sometimes inside Denize, everything is easy. Denize is at ease, and then sometimes he's uneasy. You see, easy, ease, and unease. Ease and unease. A Denize às vezes está num estado de tranquilidade e às vezes está num estado de mais agitado. E fica alternando de um estado desse para o outro. Você me corrige, tá, Marcia? Não, tá certo. The ease and unease. Sometimes you're, at ease, you think nothing, you're not being disturbed, and at another time you're disturbed. And both of these are relative states. They are part of the duality, and you are the knower of it, you see. So, então, esse estado de tranquilidade, de intranquilidade, é parte da dualidade. E Denize, você é aquela que conhece e que vê. You are the knower. Você é aquela que conhece. Only the knower is capable of equanimity, not Denize. Aquele que sabe é capaz de chegar na equanimidade. Okay. Yeah, you see, only the knower, only the one who says Samapura can be in the Agna, not Denize. Denize cannot be in the Agna of Agna 4. I want to be equanimous. I'm going to be in equanimity. I'm not going to go this way. I'm not going to go this way. Oh, I'm not going to go this way. I'm not going to go this way. And if it happens, nunca vai conseguir ficar nas Agnas. A Denize não vai ficar em equanimidade porque ela é bipolar, né? Yeah, no, because by very nature, this is the Denize complex. Ela vai. Yeah. Inside Denize, everything that is happening is scientific, circumstantial, evidence-based, and you are here. The awakened one is the one who has to say, oh, Denize is at ease right now, and then Denize is not at ease right now, you see.
Então, e daí, nessas oscilações, o ser desperto é que está aqui e sabe e consegue ficar em equanimidade, consegue perceber e saber. Denise está tranquila agora, Denise não está tranquila agora. And you see, and are evidence-based. You see, these things are evidence-based. You know. E tudo isso são evidências, né? Baseado Yeah. em. But when the awakened one realizes that, knows, the awakened one achieves equanimity, okay? No, awakened one is always in equanimity. Come on, The Amapura, the moment you say Eos Amapura, you are already there with equanimity. I am the blissful one. Here is Denize. She is upset. She is not upset. She is trying to settle this file. She says she doesn't want to enter into rag or dvesh, And if it happens, you have to say, okay, good, Denize, that's good. You did not enter into rag and dvesh. That's all you can tell her. You see? Então, aí eu fiquei maluca, porque eu falei para ele, então, o ser desperto entra no estado de equanimidade. Ele falou que não. O ser desperto, ele já está sempre no estado de equanimidade. Então, aí eu levantei os cabelos e falei, meu Deus. Então, o ser desperto é aquele que sabe que sempre está em equanimidade e vê as oscilações do ser relativo que tem essa polaridade, ok. Yeah, there are only two viewpoints to solve this puzzle, there is no other. Quebra-cabeça. There is no third viewpoint, you see. Não tem terceiro ponto de vista. There is no third viewpoint. There is no third viewpoint. That is the beauty of it. If there was a third viewpoint, life would be a real. It would be very, very complex if there was a third viewpoint. There is no third viewpoint. There is the view of this. There is the view of how Denize is feeling, and then there is my view. Tenho a visão de como a Denize está vendo e de como eu estou vendo. My view is that this is Denize. What will I do? She was always a teenager, and even now she is a teenager. E você está vendo, Denize? Ela é essa adolescente, você vê, até ainda é uma adolescente. An old lady teenager. No, you see, it's always. Teenagers are this way, going this way. Sometimes they're fine, sometimes they're not. Like that. Yeah. Up and down, up and down. That's life. That's life. That is how life is. And if we try to you see, it is by our equanimity, my dear. It's by our solidity, our solid state, that things come down around us, you see. É pelo nosso estado our stability and solidity, yeah. Justamente, pelo nosso estado de ser desperto, instabilidade, de estabilidade que gera essa possibilidade da equanimidade. Isso, né, Marcia? Yeah. There is no other way. You see, there is no other way. This is exactly what Dadashri is saying. Oh, Denize is upset. Now Denize is happy. Denize feels she is in equanimity. If she is in equanimity, then why did it go away? You see, if she was in equanimity. Você pensa, Denize está feliz. Denize está triste. Denize acha que está em equanimidade. If she was in equanimity, why did it go away? You see? E se ela estava em equanimidade, por que foi embora? So this is changing. So just kind of let her be. But the only time when you really catch her is when she hurts anyone. That's all. When she is hurt. Only time when you get strong with her or, tough with her is when she becomes hurtful to someone. When she hurts someone. O momento onde você deve ser dura com ela é quando ela ferir alguém.
Yeah. When others hurt her, you'll say, okay, Denize, your account. E quando alguém te ferir a Denize, você fala, ok, Denize, é a tua conta kármica. You tell her, Denize, your merit karma. Your merit karma de mérito que alguém tá me ferindo. Então, okay. Your merit karma coming up, all right? Yeah. Oh, we are going overboard here. So let me say, my dear, Marcia, thank you so much. It was fun to be with you too. Very nice. And also, Josie, my dear. So wonderful, huh? Everybody, we are gone above our time. Yeah. Highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Huh? Yeah, it's so wonderful to be. So much. Yeah, Carlos, Shuddha, Kayo, Josie, Marcia, Hoberon, Christina, Denize, Margarita. Oi, wake up, Margarita. And then Nide, and then Alcenira, Gloria, Ednaldo, Bernadette, Danusia, Marluce, Maria Laide, Neva, Elena, Isete, Vanya, and Riso. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskar. Jai Sachidanand. Thank you so much. Yeah, thank Obrigada, you. gente. Boa noite. Obrigada, Denize. Desculpa, viu, que eu atrasei. Sorry. Yeah, Imagina. Tá tudo, imagina. Acontece. Obrigada, pessoal. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear.